Sat Shri Akal, welcome to CJ Sidhu Show. As you know, every Thursday, 7 to 8 o'clock, I bring my guest, community activists, politicians, to give you information ਬਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਖਨੁਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਪਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ 752 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਉੱਡੀ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 176 ਪੀਪਲ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 63 ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 15 ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਖਨੁਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਪਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੋਲੈਂਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ, ਥਾਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਸਟ ਦ ਲਵਡ ਵਨਸ। ਇਟਸ ਸੋ ਟ੍ਰੈਜਿਕ। It happens after, you remember in 1985, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, 395 ਪੀਪਲ ਮਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 63 ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਦੁਖਨੁਮਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪੀਪਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰਸ ਲੋਸ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝਾ TV ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੰਡੋਲੈਂਸਿਸ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਅਫਸੋਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਥਾਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੈਂਪੇਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੇ ਬੀ ਇੰਜਨ ਫੇਲੀਅਰ, ਬਟ ਨਾਓ ਇਟ ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਏ ਮਿਸਾਈਲ ਅਟੈਕ। I don't know it's intentional or unintentional. Same thing. President Trump said the same thing, and Mr. Trudeau sent his condolences as well to the families. They lost nears and dear ones as young as 3.5-year-old. So ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 2 ਸਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਲਿਸਨ ਪੈਟਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੀਸ ਆਰਚ ਹੌਸਪੀਟਲ community liaison and city of Surrey parks and recreation committee and public engagement task force. So 2 very talented people. Surrey ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਟਲੀ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ RCMP ਵਰਸਸ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। Please feel free to call us and ask them the question if you bothering anything or you want a clarification on anything. So Alison and Mandeep, welcome to CJ Sidhu Show. Mr. Sidhu, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ good evening and ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। CJ, thank you so much for having us tonight, and we're excited about a fun evening. So Alison, I will start with you. Sure. The controversy that happening in city of Surrey, never seen before to that magnitude. Right. That such a almost seems like the mainstream media saying is a divided community. Yeah. What are your take on that?
Well, I think you also always have to consider the source of the media. And in terms of a divide, I don't see that. And that evening, the night of the council meeting, there was actually a lot of love in the scene. You know, that's what I felt. And so, obviously, in the chamber, there wasn't. It was a bit of a challenging moment, but outside beforehand, there was a lot of support. And so, I don't really see it as a divided city by any means. What I see is that we're in the process of a large change. And in a large change, you're going to have some challenges because you're pushing against what has been for many years. ਸੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪੈਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਡ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੂਗੀ। ਮਨਦੀਪ, ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਹੀਟਡ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ? Well, again, I will add a few more comments to what Alison said. I don't see that as a divide. I see that two groups who extremely love Surrey. They want so much good and so much betterment for the city. They were there, and maybe their opinions were different. And they were expressing their opinions. They were expressing how concerned they are, and we totally respect. ਸੋ ਮਨਦੀਪ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਮੋਸਟਲੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਬੀਇੰਗ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ? ਵੈਲ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ SPD ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੈਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੰਸਰਨਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ 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 ਕਾਲਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ, I some called and I think they, let me try again. Hello, ਹਾਂਜੀ caller, ਤੁਸੀਂ line ਤੇ ਹੋ? Yeah, I think they're middle of, sometimes people think they're on a hold and they, and they start talking about it. But yeah, so ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ in a politics, it's not a bad to having a different opinion. No, usually when you have opinions coming together, and you made a really good point, Mandeep made a really good point about the passion of the people, and that's what we want. We want to hear from the people, and we heard that night, and they care about the safety of the citizens of Surrey, and so that's really what we saw that night, and at least they came out and told us that. That's what we want. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਐਲਿਸਨ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਆਪਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ ਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਟੈਲ। ਸੋ going back to that, what do you guys, you probably did your homework as a consul, and you ran a election on that mandate. What are the facts? RCMP versus local police. Alison, we'll start with you. Well, I can speak to a discussion I had in my clinic with one of our the husband of one of our patients, and he has served in VPD for about 30 years. And what he said was, he said,
keep going with your plan. He said, don't get discouraged by anything. He said, this should have happened in his opinion and his experience, because he's worked intimately with a lot of the integrated units. He said 20 years ago. And so, imagine that 20 years ago is when maybe the right time was for the change. And now we're doing it 20 years later. So the challenge with that, I think, is that it's a bigger change than it would have been 20 years ago. And so the amount of strength that takes in order to make that shift is quite immense. And that's what we're in the middle of right now. And we have no plans to, waver from that. Yeah. So Alison ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਐਂਡ it's interesting to see. Mandeep, that guy is still online. Let me see. Hello? Bye. So I think I don't know, Jesse, about this guy, but anyways, so that line is still flashing, but Mandeep, so ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਰਨ ਕੀਤੇ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ, ਯੂ ਗੋਨ ਟੂ ਮੀਡੀਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ. ਵੈਲ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਵੇਸ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਰੀਡ ਆ ਕਿ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ. ਪਰ ਕਾਸਟ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ RCMP ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਆ. RCMP ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ RCMP ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣ ਗਈ RCMP ਦੀ. ਸੋ ਵਨਸ ਵੀ ਹੈਵ ਦੈਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ RCMP ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੁਣ ਲੋ ਹੈਗੀ ਆ. ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਆ, ਮੇ ਬੀ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, RCMP ਲੋ ਹੋਵੇ, but within the next year or two it's going to be same ਕਰਕੇ RCMP ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣ ਰਹੀ ਆ. on top of that ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਰੀ ਇੱਕ ਗਰੋਇੰਗ ਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਿਟੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ. ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨੂੰ. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਇਰ ਔਰ ਫਾਇਰ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ anytime they want with some notice. Yes. So ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਮ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ. ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਪਰੋਚ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਟਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਬੈਟਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਕੁਝ ਕੁ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗੇ. ਮੈਂ ਆਈ ਕੈਨ ਗੋ ਔਨ ਐਂਡ ਔਨ, ਬਟ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਫਿਊ ਵਨਸ. ਸੋ ਮਨਦੀਪ, ਆਪਣੇ ਜੈਕ ਹੋਲਡਰ, ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ, ਥੋੜੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਮੈਂਡੇਟ ਤੇ ਲੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨ ਪਲੇਸ ਆਫ LRT. ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ? ਵੈਲ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੁੰਡਲ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲੌਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ? ਮੇ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੇ ਬੀ ਅਗੇਨ opinion ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, and we totally respect their decision, we totally respect their opinion. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ end of the day ਸਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. So that's a good news. Yes. We all want betterment of the city. That's a good news. So ਉਹ maybe ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੇ ਬੈਟਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡਾ ਵੇ ਬੈਟਰ ਆ.
So again, ਇਹ ਵਾਲਾ question ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ So I will ask you the same question. Okay. Alison, not too long ago, Right. Jag and Brenda, you guys ran. I remember Yes. I attended a few of the Yes. meetings. Actually, I emceed a few of the meetings. That's true. And during that election, and what happened in a short period, the same team split this way, and especially in a very aggressive way, calling Mayor of Surrey as a bully. Right. Well, Mandeep is a gentleman, so I appreciate that. I'm appreciating Mandeep right now. You know, again, I'll just go back to something that is in my training, in my work as a naturopathic physician, and that's sensing the emotions of people. And as I mentioned earlier, to do this job, although it's not at a global level, it does have global impact. At the local level is not for the faint of heart, and it is not an easy thing to do. And so I think that in order to be strong and stand for something, it's not for everybody. Meaning, when we make a change like the police, it's one of the largest changes ever historically in Canada done in this area. To be able to stand up and complete that takes a huge amount of internal strength. And not everybody is equipped in the same way, in my opinion, observing. And so I think that, you know, to complement what Mandeep said, to keep it at the highest of levels, that I feel that some people just are a little more scared, and so they behave in a certain way in that fear. Versus others can say, well, I started this and I'm going to complete it because that's what I promised. And you stand in the strength. So I see it that way. That's what, when I sit and listen to everything, that's the sense I get. So Alison ਦਾ ਕਹਿਣਾ, being a naturopathic doctor, so ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ overwhelming ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, and following it through sometimes get challenging too. So ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਆ ਉਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ. ਸੋ ਮਨਦੀਪ, where we stand right now at provincial level, I don't think federal have to do anything. No. But at a provincial level, Right. where we stand on moving this file forward. So ਅਸੀਂ elect ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ transition report ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ. ਸੋ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ BC ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ. ਸੋ BC ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ. ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਰਨਵਰਥ ਨੇ, ਤੇ 4 ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟਡ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ we had doctors, we had professors, we had Dr. Griffiths from University of Simon Fraser, and we had a few people from UBC, and Wally Opal ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨ ਅ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਮੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਪੁਆਇੰਟਸ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਨਗੋਇੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ 11 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ December 24 ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੇਅਰ ਵਾਲੀ ਓਪਲ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤੀ ਆ. ਸੋ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ 4 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਲਰੇਡੀ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਫॉर ਅਸ ਐਂਡ ਵੀ ਵਰ ਰੀਅਲੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ. ਇਟਸ ਮੂਵਿੰਗ ਰੀਅਲੀ ਫਾਸਟ. ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਮਿਸਟਰ ਵਾਲੀ ਓਪਲ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ. ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਰਨਵਰਥ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਆ ਸਰੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਾਂਗੇ. Okay. So police board ਫਿਰ chief ਨੂੰ hire ਕਰੇਗਾ. Chief then starts recruiting and hiring police officers. Yeah. So, Alison, what kind of like timelines we're looking at? If the things
So there's a 4 members from each side. Report goes to Mr. Wally Oppel. He makes his recommendation based on that. What are the next steps? Well, as far as I understand it, and we have done a lot of screening in terms of the police board, it's going to be local Surrey members of the city of Surrey, so people who live here in Surrey. And we were able to put names forward that were possible, to be considered by the province. And so those individuals have started the process of getting themselves organized to be available to the province as they make their choices. So we might have the board, I mean, again, I don't want to speak out of turn, but I've heard March. We've got, we're going to have it going, basically. And then the chief will be hired. And then, I mean, I already have people saying, okay, I'm ready, let's go. So we have people waiting to get their applications in. And not just in the police level, in the, the level where they might be administrative assistant or, involved in HR or PR or whatever it may be. There's people asking every day. When so they're getting ready. So ਜਿਹੜੀ city ਆਪਦੇ ਆਪ ਲਈ ready ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ processes ਹੈਗੀ ਹੈ, maybe start by March, and it will be interesting to see it how it comes around. And it's Mandeep, it's a pretty heavy undertaking, going from like a huge, I think it's one of the biggest file probably in Canada. In the history, in the history, yes, going from such a large, well, just like Alison said before, it's a huge commitment, and it's a very, very strong decision jehda sanu as a council, and it was a very tough decision as well. Sanu as a team bahut zyada challenges dekhne pe during our public hearings, during our council meetings. Sanu ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਟਫ ਡਿਸੀਜਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਫ ਹੋਊਗੀ. ਤੇ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਮੇਅਰ ਮੈਕੈਲਮ, he is the toughest guy you can find in politics, and we are very fortunate that we have a leader like that who we have to follow. And when Mandeep, when they call him a bully, and I know Mayor McCallum for a long time, and I don't find that comment to be very fair. What do you think when calling a mayor of Surrey a leader and calling him a bully is a pretty negative? I would say it's very unfortunate that we had to hear that kind of comments for our mayor. But ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ. He's not a bully. He's a very down to earth man, and he listens, and ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ that's it, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ my way or highway. ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. He always listens, and ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ. And personally, I'm very, very proud of our mayor. So, Alison, let's move on. Yes, sure. Yes, and we should. What are the other main priorities on a city hall? Well, I don't know, we haven't had a meeting yet this year as a group, but it's coming soon. Although I have heard that the city manager and the mayor have discussed at least 20 to 30 new plans for the city for just the first quarter. So we're a fast-moving group. We don't rest too much, and nor should we, because Surrey is relying on us as well as themselves to keep the momentum going of moving our city forward. And actually, I heard about the Metro Vancouver Regional Group. Yes. Well, the chair of that group has some views that Surrey is the up-and-coming city. It is one of the most key cities, or if not, I mean, of course, I'm somewhat biased. Yeah. The most key city in the fastest region. Growing. That's right. And so a lot of the cities are looking to us
to guide them in some of these initiatives like economic development, for example. And so we have a really interesting role to play in the future, not only of our city, but as the other cities look to us. And we can be a role model. Yes, Which which is exciting when, you know, the past has maybe not always, well, people make comments, right? I don't agree with those comments, but there's comments that are made that maybe we weren't always a role model for others. So. ਸੋ ਸਰੀ ਐਲਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ this year in the next meeting there are 20 or 30 will be different proposals and ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀ ਨੂੰ ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਮਨਦੀਪ so the priorities for the city moving forward, that's a one file, but there is other projects that equally if not more important ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ 2020 ਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਇਨਫੈਕਟ ਦਿਸ ਮੰਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਐਂਡ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਬੀ ਅ ਬਿਗ ਵਨ it's going to bring a lot of ਨਵੀਆਂ changes Surrey ਦੇ ਵਿੱਚ good changes in Surrey ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ Surrey environmental side ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਇਮਰਜ ਕਰੇ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ Surrey ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ one of the big cities ਜਿੱਦਾਂ Montreal, Toronto, Vancouver, Surrey will be in that list ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲੀ ਉਹ ਇੱਕ Surrey ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ So that's matlab one of the priorities jehdi environment matlab when we talk about Alison what happening in Australia and the way our environment is changing and you know we will be fooled not to understand that it's impacting everybody and it's again it's a very devastating in Australia. Our hearts and thoughts and feelings goes with the people live there who are displaced and lost lives and the life of animals. I know. Right. They say 500 million animals. It's devastating. It's a devastating and heartbreaking to see that. Mandeep, I think we're living in we're very fortunate, very challenging times in the world. Like what's happening in Iran, Iraq, you know what's happening in Australia, around the world, and you being people's representatives, how we make a better place for people to live and feel safe about it. Well, I think ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਆ ਪਾਸਟ ਮਿਸਟੇਕਸ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਕਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਿਉਂਕਿ BC ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੰਗਲ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਈਟ ਤੇ ਆਪਣੇ BC ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਰੀਜਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ serious ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ just declaring climate emergencies is not enough. We have to take actions. ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫਸ ਗਈਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਫਸ ਵੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲਾਈਫਸ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਸਕ ਤੇ ਆ ਸੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ City of Surrey Councillor Mandeep Nagra and Alison Patton ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ RCMP ਵਰਸਸ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਇਨ and feel free to give us a call. Our phone lines are open, our numbers are running on the screen. ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਇਨ and we'll see you in 5 minutes. Thank you. Welcome back to CJ Sidhu Show. ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ City of Surrey Councillor Mandeep Nagra and Alison Patton and ਸਾਡੀ number of issues ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਰੀ RCMP ਵਰਸਸ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਲਈ ਜਾਂ ਐਲਸਨ ਲਈ, please give us a call and they will love to answer your questions. So Alison, back to the other issues. So why you guys think like Mandeep said, it's a big priority environment? It should be, Right. but what are you thinking about that? Well, I think that in Surrey, when we were running, we talked about the land, the way the land has been arranged in Surrey, and we happen to have, 1/3 agriculture, 1/3 green space, and 1/3 were residential. And so it's really important for us to not forget that, what is our natural state in Surrey. And we are already leaders, but we're very humble. And that's one of the things I noticed in the city. I said to the employees, and I'm sure Mandeep said the same, the city staff, look at all of the innovative things we're doing, but nobody even, we're so humble, we don't really boast about it enough, honestly. And so we really are leaders. And I really noticed it during the federal election campaign when I was going around to some of the debates and I was listening to all of the more environmentally minded parties speak about all of their initiatives. We've done all of that in Surrey and more. So I thought, wow, we really are innovative in the city, and we need to keep pushing on that front so that we even, in a sense, as I'm sure Mandeep already said, globally are noticed by our initiatives. Yes. So Alison ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ environment ਹੈ ਉਹ big issue ਹੈ। There is a lot of issues and work ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ there is already ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦੈਟ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਨਦੀਪ, ਵੇਅਰ ਵੀ ਮਿਸ ਦ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਟਸ ਵੈਨਐਵਰ ਆਈ ਟਾਕ ਟੂ ਪੀਪਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ so much work goes on and people don't know about it. Right. ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੋਰਡ ਕਿੱਥੇ ਮਿਸ ਕਰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਗੇਜਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗਸ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡਨਰੀ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਚੇਅਰ ਕੀਤਾ, 2 ਓਪਨ ਹਾਊਸਿਸ ਲਾਏ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ 2 ਸਿਵਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਐਂਡ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ 2011 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਲੈਕ ਆਫ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਨਥਿੰਗ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇ ਬੀ 15 ਜਾਂ 20 ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਬਾਊਟ ਸੇਮ ਨੰਬਰ। ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਉਹ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ 'ਚ ਆ। ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲੋਕਲ ਰੇਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ, TVs 'ਤੇ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਾਟ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥਾਟ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਕਾਊਂਟ, your opinions count and they matter. ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ you have to start coming to the city hall, get more engaged and start expressing your concerns. ਪਰ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਬੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਆਪਣਾ being in a community, we're a very close knit community, have a lot of good friends in the trucking industry, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੌਮ ਗਿਲ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਟੇਕ ਇਨ ਨੋਟਸ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਦੈਟ ਲੋ ਟਰਨ ਓਵਰ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗਸ। ਵੈਲ ਨੋਟ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਸਬਾਲ ਦਾ, ਸਾਫਟਬਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਮੈਚਿਸ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ
ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਰੋਡੀਓਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਲ ਆਰ from one community all the communities whether Indo-Canadians Chinese Caucasian, regardless we're all Canadians we're all Yes. Canadians and we live in one small community and show that love and connection Yes. but that's missing Yeah. and I think it's our role and I'm willing to accept that role as well that it's not just council ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ Yes. And Alison, you being like a non-South Asian, and you know it's a thriving South Asian community Yes. here. Yes. With the other communities. How you feel the connect? Yes. I think it's, as Mandeep said, about engagement because, for example, myself, I was in the South Surrey White Rock area, and I didn't very often head up to city center, as an example. Well, now, of course, I go there all the time, and now I appreciate it more than downtown Vancouver, for example, whereas before I would often travel to downtown Vancouver. Similar to, going around Surrey. I hadn't, until the election, I hadn't gone to all the corners of Surrey like I did in the election. And so I've come to appreciate all the nuances of the different areas. And it's just getting people to actually do that. Once you do it, you're happy, you're excited, you're meeting people, especially if you're of a social nature. And we just have to find ways to get people to move from their small little cocoon and branch out a little more. Yeah. And how you feel, going back to same question again. Yes. Community involvement. Yes. When it's more crucial and important. Yes. You find that certain communities' involvement is not what they should be? Well, I think, so I happen to get the opportunity every day of having the public come into my clinic. And so I get a snippet of different areas of the public. And, the truth is, they're all interested and they all have something to say. But the challenge is, I think, and that's where your show can be so important, is in the media, at the media level. Yes. I think that we need to call on the media to have more integrity. Not you have great integrity. But because the people, you have to understand that the regular person out there who happens to flip through the newspaper or turn on the channel or go on the internet believes what they read. Yes. Yet, if we've ever been part of a story, we know that often the real truth is not on those pages or on that television show. And so the public is left in the dark a little bit. And if we can shift that, then I bet we'll get more engagement. Because the people are intelligent, they have something to say, they have something to contribute. It's just that they don't know how to contribute it because the media feeds them information. Then they wonder, is this really true? But who do I ask? Who do I tell? And as soon as I have them in my clinic and they mention it, they say, I want to ask you a question. What does your mayor think about this really? And then when I tell them, it's like, oh my goodness, I had no idea because that's not what I read. So, and that changes everything, and that brings the connection. Yes. So Alison ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ and rightly so ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਊਮਰ ਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ whatever and ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ sometimes Trump call it a fake news and she's talking about that and what the realities is so community ਦਾ ਜਿਹੜਾ involvement ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੋ ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੋਰਮਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਰੱਖੀਆਂ ਦੇ ਗੈਟ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਡ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਨਦੀਪ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ when you go in a community forums and that's not my job but as a media yes it's my job when you go these platforms
their city staff ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, then they take a notes and they know that what community wants. ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ thriving trucking industry or other industries ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ point of view ਜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਨਦੀਪ ਮਤਲਬ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬੀਇੰਗ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੈਕ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਟਾਸਕਿੰਗ ਜੌਬ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਯੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ ਰਨਿੰਗ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਬੜੀਆਂ ਹਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ? ਵੈਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈ ਸੈਂਡ ਵਨ ਈਮੇਲ ਟੂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸਾਡਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਸਟਾਫ ਐਟ ਸਿਟੀ ਹਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਲੇਟਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਾਇਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੌਮੈਂਟਸ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। So, Alison, you were thinking that, and you're very passionate about that, it's about time that White Rock should become a part of Surrey. Yes. And tell me a little bit about it, and then I will tell you my frustration with Sure. it. Well, it came to me in the back of my mind during the election, but I didn't talk about it because the timing wasn't right. We were focused on other things. And so I just thought, okay, well, this came to mind. I'll keep it to myself for now and over time keep observing. And I think where that formulated from was there's been some incidents in White Rock, like the fire, like the pier, like some certain things going on in the city hall there that make me think that perhaps the timing is more right now than it's ever been. And I would like to see the community of South Surrey White Rock become one and work together as we build Surrey out, because there's all of these town centers. We have Cloverdale, Newton, Fleetwood, Guildford, and what's been happening because of the way the province organizes the areas, although South Surrey White Rock is one community, it's being separated. So that's more on the conceptual point of view, but really it's a fiscal issue. The truth is it's a fiscal issue. It comes to fiscal, and there are some real challenges in the city of White Rock right now, from what I understand, and I've had that confirmed by other sources, that there are some financial challenges, and the people in White Rock are concerned. And rightly so, Alison. And I tell you, there is my personal frustration. I submitted a permit 8 months ago. You will not believe it. The file is not even moved 1 inch. Right. And there is no accountability. There is no... I not going to the next length to talk to a city manager or a mayor, but it's so inefficient. Yes. And I tell you, if one person goes on a holidays there, for 2 weeks, that file is not will be touched until that person comes back. And imagine you're a small business or a person like yourself trying to do something. You're not a big conglomerate, a big corporation. And I made a comparison today of a local business in White Rock that I attend as a customer, and my business in South Surrey that I just moved as close to White Rock as you can, but still be in Surrey. My business moved one day, and within 3 days we were back open again, okay? Even though we gave ourselves 2 weeks. The other business in White Rock closed, moved from Surrey into White Rock, 8 months passed, almost 1 year passed. We couldn't attend. Imagine that if my clinic
had to wait 8 months, my Yeah. patients It will be out of be business. passed away, some Will of be them. out of business. It wouldn't work. And this poor other business had to wait 8 months, and they couldn't even open because of, whatever was going on. It's not okay. I would add something to that as well. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ the waiting time for building permit ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ 25 weeks last year, and I'm very proud ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿ it's 12 weeks on. That's Very amazing. nice. Yeah, it's Very 12 nice. weeks, Good to know but that. our campaign promised 10 weeks ਦੀ ਸੀਗੀ. So within next few, I would say few months, we're going to achieve that 10-week goal. And that's kudos to you guys and to the councillor, to the mayor. And it was a very, very biggest complaint Yes. that this was a favoritism. There, so many things. But I'm glad to hear that. I said 12 Yeah. weeks. ਹਾਂਜੀ. That's a pretty reasonable, Right. ਹਾਂਜੀ. considering the size of the Yes. city. Huge. And I don't know what's happening with the White Rock. I think I have to confront the city manager or mayor what's happening there. But that's a good news. So what is your other priorities, Mandeep? Well, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਮੂਵ ਔਨ, ਹਾਂਜੀ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੈਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਫੇਜ਼ 1 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਹਜੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਬਾਊਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ 1500 ਨਵੇਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੌਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਮੇਬੀ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ, ਪਰ 1500 ਨਵੇਂ ਸਪੌਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਸ ਆ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਗਰ ਲੋਟਸ ਆ ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ 1 ਏਕੜ ਪਲੱਸ ਉੱਥੇ ਦੋ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਬਾਊਟ 400 to 500 ਟਰੱਕ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਲੀ ਸਿਕਿਉਰਡ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਵਰਸ ਹੋਣ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਲੀ ਫੈਂਸਡ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਅ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਨ ਦਿਸ 2020। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਾਸਤਾ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਨੋ there is a restrictions about agricultural land, but if there is a big issue, because that's a big industry for Surrey and trucking is a big issue, that can be possibly one option. True, but ALR is not under jurisdiction. Province controls ALR. And we cannot say that what we want to do, what our intentions are. It's land commission who decides what they're willing to do on ALR lands. So that's not city. So we are pretty much last 5 minutes of our show. I want you to just address on what ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਹੈ। ਵੈਲ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਔਨ ਰੋਡ ਦੇਖੋਗੇ April 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗਾ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਪਲਾਨਸ ਆਰ ਆਲਮੋਸਟ ਰੈਡੀ, ਮੇਬੀ ਅਨਦਰ 6 to 8 months plans ready ho jane and you will see shovels on ground by end of this year or beginning of 2020. Skytrain expansion, and again Translink ne ਆਪਾਂ ਨੂੰ promise ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ by 2025 they will have Skytrain up and running from King George Station ਤੇ Langley ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਗੋਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ by end of our term ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2000+ ਨਵੇਂ ਸਪੌਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟਸ ਅਸੀਂ 25 ਵੀਕ ਤੋਂ 10 ਵੀਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਫਿਊ ਮੰਥਸ। ਸੋ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਆਮ ਵੈਰੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਲਮੋਸਟ ਕੁਛ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ 2.5 years ਦਾ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। So, Alison, we're talking about the achievements you Yes, made yes. since Doug McCallum and your team came in a power. Yes. So, what are you proud of? What are you able to accomplish, and what are your plans moving forward? Well, I think to add to what Mandeep said is that we needed to get certain things sorted out in the city so that we were set up for the future. And even in our last budget that we just completed, we have set things up in the city so that in the future our city will be the most powerful city in the province, and we will be looked toward from other cities, like Mandeep said, through the whole country. And so once those things are set in place, like the transportation, the safety, fiscally keeping an eye on the city, then we can start to showcase our city and start to focus on all of the wonderful things about our city. But we needed to get all of these things in place so that we can make sure people feel safe, make sure people can move from place to place, and make sure that we feel comfortable with our finances in the city. And then we start to showcase. And that's what I think we will be focusing on as time moves forward, besides the environment, is to celebrate the most amazing group of people that we are in Surrey, as members of the community. There is so much that's amazing about us. And I don't think we have celebrated that enough. So we can start to do that, I think, moving forward. So, Mandeep, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ challenging issue ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, drugs and gangs and homelessness, ਇਹ equally ਜਿਹੜਾ ਆ, it's a bad spot on Surrey. It's always, outside there are a lot of jokes about it, people laugh about it. Where we are in drugs, gangs, and I can say something about homelessness. I was in Vancouver and I was looking around and walking around, and whenever I go down to meetings and things like that, and I really see a type of entrenched homelessness that is really difficult to cure. Versus in Surrey, I don't see that in the same way. I think there is hope for our people, and I think our council, all of us, no matter which part of the council you look to, really are facing that issue and taking it on, like grabbing the bull by the horns, as they say. We're not shying away. We're saying we're going to sort out this issue. And I think that's been a long time coming as well, because I was reading some documents from 2002, and there was talk about that, which is great, and people did care over the years. But I think we're now at the place of action, and so we are addressing that issue, and we have a chance to address it because the issue isn't as entrenched as it is in somewhere like Vancouver. That's my opinion from what I've been able to sense. So, Alison, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ homeless ਦੀ problem ਆ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ address ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, it's not as bad ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ manageable ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ work ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, and it will be sorted out. So, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ issues ਜਿਹੜਾ drugs ਤੇ gangs ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਫਰੰਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ RCMP ਵਰਸਸ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ were missing the boat on that? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 29% more school liaison officers, 29% in new transition report. So pretty much ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਆ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ 1-on-1 ਸੈਸ਼ਨਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। So thank you, Mandeep. Thank you, Alison, for coming on my show. Thank you to you. Yeah, you're very welcome, and that's the whole reason that we bring this to our viewers and bring guys like you on and share your first-hand opinion with my listeners. Be key chal raha communities, what's happening. So, son Mandeep Nagra, City of Surrey Councillor, Alison Patton,
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਸਿਟੀ, ਇਟਸ ਅ ਗਰੋਇੰਗ ਸਿਟੀ, growing by 1,000 people. Is it a day or month? month. Yeah, a month. A month. 1,500. Yeah. 800 to 1,000 people That's a month. amazing. So I consider to be in a few years will be the biggest city probably in Canada. So ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵ ਅ ਫੀਡਬੈਕ and have a wonderful, happy, healthy weekend. Rab Rakha and Happy New Year once again. Sat Sri Akal.